Okay, start. Good evening and a very warm welcome to you all. I'm your host, Aishwarya Bhardwaj, bringing to you all another webinar session on education with Jury. Before I begin, here's a brief about the team Jury to our new audience who are with us in this beautiful evening today. Jury means the bond of love. It signifies unconditional love. That brought back Milind Datta, the founder of Jury, from USA to his native land Assam, to start this organization, which promotes various initiatives that are striving for social change, owning leadership skills, and building entrepreneurship capabilities in Northeast, including Assam. We have been working with various speakers from various fields via virtual media to create a network among the people working in this region. As Jury had come up with a panel discussion with a very interesting topic, which is exploring approaches and techniques in environmental education. We have two guests here as our speaker today, Mr. Jayanta Pathak and Biswajit De. So I welcome Mr. Biswajit De, who is the president of and the founder and the president of WildRoots, and is an experienced designer, co-educator, environmentalist, and youth mentor, and Mr. Jayanta Pathak, who is a trained and experienced co-educator, eco-educator, conservationist, science communicator, and freelance writer. So welcome, sir. Thank you so much for joining with us today. Thank you so much. Here we can start the panel discussion from now. Over to you, sir. We can start. How would you like us to start? Like, since we are having a conversation about environmental education today, so you want to give us a intro, or are there any questions you would like to start with? So let me start with a question then. I would like to question you how much important it has become to educate and aware the students about environmental education after the COVID-19 situation. Mr. Pathak, would you like to go first? Yes, no issue. And I would like to, speak both in Assamese and English as well as our, viewers and listeners from our native state, most probably. So when we talk about environmental education after COVID-19, that question, what I feel particularly, there is a in one word, it's really crucial. Really crucial, but this is not the end. I want to answer this question in three phases. Particularly, if we look back the genesis of environmental education, particularly in our Indian context, that is very crucial. And I feel that if our listener, they our viewer, they they might know, but if to start with, to set that mean the tone of our discussion, I think it is better to discuss that the genesis particularly. So environmental education is not confined for the student. Number one, if we though we are asking that after COVID-19, or we are asking about the student, targeting about the student. So I ask myself, why we are targeting student only? Because of education. So that is our perception. So in general perception, and I feel environmental education is not confined within student or within children. It's in the entire society. Its target is entire society. That is one thing. And number two, what I want to emphasize the magnitude of environmental education and or the dimension of environmental education actually. And before that what she asked that
about I think about awareness, to aware. Means there is another perception that we are thinking that there is a need of awareness. So why, in the what basis we thought that there is a need of awareness, number one. So when we start environmental education, all these basic questions come to our mind. That is very crucial, and we cannot ignore that type of question particularly. And when we discuss environmental education as an environmental educator working in this region, say around 1 decade, more than 1 decade, I always follow the definition of the BLC that particularly. So in that particular definition, what I am not going to the detail about the definition. So what I found in the definition that is very crucial, so that is that it is not about awareness only. It about skill, it about action, it about issue analysis. So this is not confined, environmental education is not confined with student, not confined with awareness only, not confined with just information. It is about skill development. It's about issue analysis. Means if we are targeting someone, if we are targeting someone means a student or me, then we have to capacitate that particular person so that he or she could analyze the issue. He could at least go up to the solution of that particular issue, environmental issue. That is the main motto behind that environmental education. What I feel, if we see the genesis of our Indian context, that environmental education is not new in Indian context, particularly. What I feel from the basic education of Mahatma Gandhiji, starting from the basic education, from the MC Mehta, Mehta ne jo PIL file ki thi, all are evaluation, evolve environmental education. Now national education policy. Then if you come to the current situation, new education policy, in every sector there is a emphasis given on environmental education. If you see the degree, any degree, any 3-year degree course or any degree course in India, there is a compulsory paper on environmental studies. That is, if you are from the engineering background, you are from the arts background, you are from the other professional background, all the health professional, everybody in a post means a graduate level, they have to study environmental study course because of that MC Mehta's PI. All this, the genesis is there. Means it is not related to the COVID-19. Yes, COVID-19 is very, very, it's a landmark, example, landmark, phenomenon in the global. So I feel during COVID-19, what we experience, that learning, I never feel that learning we means all environmentalists or means conservationists we were able to give before COVID-19. So during COVID-19, that situation itself is a very, very a good example. So this matlab in Assamese what I could say, COVID-19 আমাক যেটো শিকাই গল হেতু হয়তো আমি আমাৰ গুটি জেনাৰেশনত বা গুটি আমাৰ একাডেমিক ক্যাৰিয়াৰত আমি হেতু কেটো আমাৰ লৰা ছোৱালীক বা আমি নিজে শিকা নাছিল. That scope has never been নাছিলে তেনেকুৱা এনভায়ৰনমেন্ট সিচুৱেশন নাছিলে. COVID-19 এ আমাক এই সিচুৱেশনটো আমাক দিছিলে যে এনভায়ৰনমেন্টটো কিমান ক্ৰুচিয়েল আৰু এনভায়ৰনমেন্ট ইজ নট about আগত আৰু এটা মই জাস্ট এটা কথা কৈ দিছো এইটো কথা কৈ দিলে হয়তো I want to that changes, what changes was that when we talk about environmental education, generally in UNESCO or other international forum, we always talk about 3 criteria, 3 focus areas, that is for awareness, knowledge, attitude, skill, perception.
participation, all these things. But mainly in environmental education, in curriculum, we found that it is about knowledge, awareness, student and classroom centric. That is why you ask, Sarah, that is why you ask that question. There is no wrong. But now that situation is changes. Situation is changes means now it is about the positivity. Now it is about the taking action on ground. And earlier it was like that education about the environment. Earlier, that couple of years back, it is we realized that that approach was wrong. So we rectify, then we come to that education from the environment. Now we realize, we means all the people, all the educationists, all the conservationists realize that the approach was little bit need of rectification. Now it is about education for the environment. So currently this approach is, we are working on this approach, following this approach, the education for the environment. So that is the approach is also changing. So very beginning, dear sir, I want to express these things about tell about this environmental education, and I already inform you that it is not confined for the student only. So we have to think that it is not confined for the student, for the children, and generally we always advocate for the student. But I feel the current situation of environmental education, if you need if you analyze the situation, means from COVID-19 to recent Haplang situation, all the situations clearly indicate that we need a emergency or urgency of environmental education for the elderly people, for the policy level people, for the decision maker. So at current situation, demand that, because if we teach a student, they are not in the position of changing a policy. They are not in the position for in a decision making platform. So we have to target the decision maker in environmental education, I think. And for COVID-19 situation, that needs and realization and that importance, I think it's bohugun mane bari guise. Jodi tar pisot ami jodi realize nokoru, then ami hoito aro tenuka COVID-19 situation mane accept kori asu jen lagise. Jodi ami realize nokoru. We have to realize that situation, we have to realize that reality. Then only we rightly think about the environmental education, implementation of environmental education. Right. Yeah. And I think, first and foremost, we have to think about the fact that we are from the most prominent biogeographical hotspot of the country. Like exactly. there is no place like Northeast India. And there has been a detachment which has been happening with the environment, and the detachment has been happening for all ages. Like whether you're a child or whether you're an adult or whether you're a stakeholder, decision maker, whether you are working with environment or not working with environment, the detachment with nature is very much prominent in Northeast India. Because see, if you consider the wetlands and the water bodies of Northeast India, I'm just giving you a small example, like how human intervention has actually intensified this detachment between nature and human beings. See, we are every day we are finding that a portion of the essential wetlands and the forests, like they are being cut off and they are being covered with land, like the landfill is happening over there and rampant construction is happening. So we are losing out on our own natural places. Like I was like, if you now go from Guwahati to Cherrapunji, like via the road, like all along the road, you will find out that the hills are being cut and the stone is being sent off to some other countries, right? All the natural places are being destroyed by the human beings only. So this detachment is very much prominent, and this detachment was actually surfaced during the COVID-19 pandemic, when human beings have realized that there is something nature is going to retaliate at some point of time or the other. So I think the environmental education, like not keeping it confined to only the syllabus
or the courseware like which is given in the textbooks. I think there should be a widespread awareness about this environment and at all levels. Like people should be rejoined with nature at every point of time. Like if you look at the history of Assam, if you look at the history of all the northeastern states, see, we were actually living a very sustainable life for thousands of years. That there were no conflicts with nature per se. Even if you go and see the forest communities of Northeast India, they exactly know how much to extract from the forest and how much to leave behind. So it's very evident. So actually, like, we do not have to go and teach them anything. Exactly. So this environmental education, the necessity of environment education, like, it is actually necessary because we have to teach the human beings of the present times, like, this detachment has to be eliminated at any cost. We have to reunite with nature. We have to know about the flow of life. We have to know about the circle of life. And that has to be, environment education has to be for everyone, right? Thank you. Yeah, exactly. Agreed. I just want to add one thing, what Biswajit De is, talking. I agreed fully. So along with detachment, what I feel, in particularly in in new generation, in this context, what I would like to add, that our people, new generation, they are brilliant. I agree. I appreciate that they are brilliant, including Sarah is here from her home. I consider her also a new representative from a new generation. So they have, the new generation has almost all information. They have almost all information. But what I observe during my professional life, there is lack of what significantly what I feel. This feeling is missing among new generation. I repeat, the feelings is missing. We know the rhino, we know the elephant, we know the nature. Suppose if you just see the situation when where we when we arrange a picnic party, we always select a place where a stream is there, where natural beauty is there. But when we the group particularly, I would like to speak this in Assamese particularly, because I observe in this in my state. I mean, যেতিয়া এটা পিকনিক পাৰ্টি অৰ্গেনাইজ কৰিব খোজো বা যাওঁ, মই এনভাইৰনমেণ্টেল এডুকেশ্যনৰ পইণ্টৰ পৰাই কৈছো, আমি সদায় প্ৰথমতে আমাৰ মানে এই গ্ৰুপটোৰ মাজত এটা ডিবেট হয় যে আমি ক'ত যাম। আমি চিলেক্ট কৰি এখন এনেকুৱা থাকে, ধুনীয়া ঠাই, এখন ষ্ট্ৰীম থাকিব, হিল থাকিব, পাহাৰ থাকিব, তাতে আমি যাম। কিন্তু যেতিয়াই আমি আমাৰ গাড়ীত থিয় হওঁ, বহোঁ, তেতিয়াই আমি কিয় চিলেক্ট কৰিছিলো সেই পিকনিক স্পটটো আমি পাহৰি যাওঁ। এইটো মই এনেই কোৱা নাই, I have surveyed. মই সাৰ্ভে কৰিছো, মই ইণ্টাৰভিউ আমি লৈছো তেনেকুৱা পিকনিকাৰ্ছৰ লগত, তেওঁলোকে পাহৰি যায়। পাহৰি গৈ তাত যিখিনি কৰিব লগা নাছিলে, তেওঁলোকে কেতিয়াও এটা ষ্ট্ৰীমৰ ওচৰত গৈ বৈ থকা খৰস্ৰোতা এখন নদীৰ মাজত যেতিয়া জিৰ 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 এটা শব্দ হৈছে, তেওঁলোকে কেতিয়াও সেই শব্দটো ৰিকল নকৰে, মনতে নপৰে যেনেকুৱা এটা শব্দ কাষেৰে গৈ আছে। মই মই 94 ডেচিবল মই সাউণ্ড ৰেকৰ্ড কৰিছো, মই নিজেই নিজ হাতে। তো তেনেকুৱা 94 ডেচিবল যেতিয়া ফোন, মই এইকাৰণে কৈছো যে এনভাইৰনমেণ্ট এডুকেশ্যনৰ কথাবোৰ যদি আমি ভাবো, তো এইটো ইমান মাইনৰলি আমি চাব লগা আছে যে আমি কি ধৰণে এংগুলবোৰ চাম। আৰু এতিয়া মই সেইকাৰণে মই কৈছো যে আমাৰ এই যিটো ফিলিংছটো আমি যদি ৰিভাইভ কৰিব পাৰো, তেতিয়াহ'লে মই ভাবো এনভাইৰনমেণ্ট এডুকেশ্যনৰ বহুত কাম বা নেচাৰ এডুকেশ্যনৰ বহুত কাম হৈ যাব। তাৰ ট্ৰিমেণ্ডাছ স্কোপ আছে এনভাইৰনমেণ্ট এডুকেশ্যনৰ, বাকীবোৰ ছাবজেক্টত সেইটো কিন্তু কম। আৰু সেই স্কোপটো কিন্তু আমাক পাৰ্টিকুলাৰলি, মই অসমৰ আমাৰ যিসকলে মানে চাই আছে বা শুনি আছে, তেখেতসকলক উদ্দেশ্য কৰি কৈছো যে আমাৰ ইয়াত ট্ৰিমেণ্ডাছ স্কোপ আছে। দেশ যিটো কথা কৈছে যে আমি সাংঘাতিকভাৱে ৰিচ, আৰু আমাৰ নেশ্যনেল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্কে সেইবোৰ কথা আমাক, এটা নিউ এডুকেশ্যন পলিচি এইবোৰ কথা আমাক অপৰচুনিটি দিছে এতিয়া। তো সেই অপৰচুনিটিখিনি আমি ল'ব লাগে। আমাৰ ষ্টেটত আজি আমাৰ স্কুলত SBR ষ্টাৰ্ট হৈছে, স্কুল বায়'ডাইভাৰ্চিটি ৰেজিষ্টাৰ ষ্টাৰ্ট হৈছে।
When I am not aware about that. In other state of our country, they already started SBR or not. But in our schools, in all schools in our state, they have started SBR, School Biodiversity Register. It is not a small thing. Means ami policy level to bahut khini kotha ami already korisu kiman properly ami implement korim ei information khini knowledge khini logot amar khub joruri ami tate feelings to gure anibo paru nature connection. Yes, that is crucial from my experience. Yes, quite true, quite true. Over to you, Aishwarya. Definitely, sir. It's a point. It's one of the most significant point. Actually, the feelings are missing. The new generation, lack of have the emotion. Lack of emotion, I would say, because যেতিয়া আমি হয় পিকনিকৰ কথাই মই ধৰিছো ভাবো যে এইটো ধুনীয়া ঠাই আমি এইটো জেগাখিনিত যাম পিকনিক কৰিম বাট উই ফৰগেট ওয়ান থিং কি যেতিয়া আমি খানা চানা বনাও পিকনিকৰ কাৰণে যেতিয়া আমি ডিসপোজ কৰো সব বস্তু আমি পাহৰি যাও যে আমি ক্লিনও কৰিব লাগে ডিটাচিং ইজ সামথিং দ্যাট আমি একদম ডিটাচ হৈ গৈছো আমি not only the students, yes, definitely the elders also আমাক কেতিয়াও elders এ কেতিয়াও কোৱা নাই যে ও সাফা কৰা এইখিনি বস্তু মইতো কেতিয়াও মানে যেতিয়া আমি ফ্যামিলি পিকনিকত যাও আমিতো কেতিয়াও মানে গৈছে আহা যদি পলিথিনত কিবা ভৰাই থৈ দিছে but then they never said go safa kori thua. I think it comes from the elder people also ki oh etu safa tumi ahisa jetia tumi safa koribo lagibo nije ঘৰ হয় ঘৰত যেনেকে সাফা কৰা তেনেকে তুমি নেচাৰ এটা ধুনীয়া জায়গাত আহিছা তাকো সাফা কৰিব লাগে নহলে লেটৰা হৈ থাকিব তো তেনেকা বস্তু actually not only in students, it's not confined in students, definitely sir. তো আৰু এটা বস্তু আমি যোৱাকালি মানে আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আমি আমাক মানে not field trip but a tour botanical garden লৈ গৈছিলে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি তাত মানে যেতিয়া গৈ আছিলো আমি তেতিয়া মানে এক্সপেৰিয়েন্স কৰিছো যে প্লেন্টস বা ফৰেষ্ট্ৰি গাৰ্ডেনস বিলাক ইমান ধুনীয়া then one of the instructors said that আমি নৰ্থ ইষ্টকে আমি এটা টুৰিষ্ট প্লেচ হিচাপে গভৰ্ণমেণ্টে যদি পাৰে টুৰিষ্ট প্লেচ হিচাপে কৰিব পাৰিলে হয় not developing those highways and all cutting trees the deforestation which is taking place in the cities and the buildings whole over the apuni rani chowk rani juntu thai hoy amar tatu ite buildings start korise flats dharapula jao flats everywhere there is flats everywhere human beings are people they need to eta thai karone hote flats banai ase ghor banai ase but the nature the mother nature they don't even know they are disturbing the mother nature to mane tetia ha amar monoto to ahai nai tetia loke instructors jone কোৱা নাই যে নৰ্থ ইষ্ট জনক একদম টুৰিষ্ট প্লেচ হিচাপে যদি ডিক্লেয়াৰ কৰি দিয়া হয় তেতিয়াহলে এইখিনি বস্তু যিটো ডেভেলপমেন্টৰ নামত সো কল ডেভেলপমেন্ট নামত হৈ আছে সেইটো কমিল হয় তেতিয়া মনত আহিছে ও ইয়েস আমি কৰিব পাৰিলো হয় বাট no one raised the voice so হেতুৰ ওপৰত গভৰ্ণমেণ্টক আমি কেনেকে aware because government also knows but still they are like no we will construct the roads so ami to rukhibo noru government of because we need the traffic jams nowadays in the cities the traffic jams are so much ki flyovers banai theke kintu hey traffic jam the same to ami government ok kenike aware koribo paro ei bostu jehetu ami iman dhunia thai homot asu ami to ami keneko etu bostu government ok etu perspective loi jabo paro sir. See, I think, Mr. Pathak, would you want me to go first? No, you please. Okay. So I think the first realization that the government should have is about something which is called natural capital, right? So we have a lot of natural capital in Northeast India. So that you are speaking about, like promoting sustainable tourism in Northeast India and promoting Northeast as a tourist hotspot. See,
we have something which is called natural capital, and the government should understand and realize this fact that how much of this natural capital should be left alone and how much of the development should happen. See, we cannot thrive without development. Like, I completely agree with you. Like, we need flyovers. The number of cars are increasing every day. Like, almost everyone in Guwahati nowadays have 2 cars. Like, at an average, like everyone has 2 cars, but there are no parking spaces, right? It's like going back to that filmy Bollywood dialogue, no? Like, mere paas bangla hai, gari hai, paisa hai, right? Mere paas Lamborghini hai, mere paas itna gari hai, mere paas Audi hai, right? But the other person says mere paas parking space hai. So who has the more natural capital? If a person says, I have 40 acres of forest, which is untouched, I think that is more precious than having an Audi or an Mercedes car in today's times, right? So the government will have to first understand about the natural capital and how much to fill up, how much to cut, like how much urbanization should be encouraged. So this is the first thing. So there has to be some policy level changes happening. The other thing is the government should think about something which is called citizen science. Like even Mr. Pathak was saying, like, the environmental science is the responsibility of everyone. See, whenever we go to conferences nowadays, in environmental science conferences, like Etu Sabo Abuni, you only see people coming from the wildlife biology background. You find people coming from zoology, botany, and all, but you'll hardly find musicians and storytellers going over there, right? So that is where the approach towards environmental science, the approach toward environmental awareness is also like going wrong. We have to first think about the thing that even the government should encourage it. Like whenever we are having a discussion and whenever we are having the conversation about environmental awareness, we should invite people and we should keep it open for people from all strata, irrespective of whatever is their background, because everyone has to play a part, right? Suppose I can give you an example. You're running a campaign to save the Deepor Bill, right? Last week I went to the Povitara Wildlife Sanctuary. Like you are telling about the picnic, no? I found a group of people. They were cooking right near the water body. Like there's a long stretch of road in Povitara. They were cooking over there, and we found out that there was a black-necked stork, like which was pecking on some thermocol plates which were thrown away by these people in the water body. So khai khale tatei pelai dile, thik ase. And breaking of bottles like drinks bottles, like throwing of cans, like it is rampant in Northeast India. So there has to be some policy level changes, and the government can play a very important role in enforcing the law and order and defining what the people should do, how the people should act, and what should be the measures taken by the people from all strata, right? Over to you, Mr. Pathak. Yeah, agreed. I also feel one thing, when we say government, it's a system. It's a system. It's not a person. Yes. We can sit with the person. We hardly sit with the people, particularly the conservationists. We have what I feel, what I observe. We hardly sit with the political people. They are from the same community, from the same, we among us, someone elected for some particular, job means for some particular tax, for a particular tenure. We should, cheat with them. I am trying to cheat with them, and everybody has different mandate. Everybody has different mandate. So their mandate is something that they never, they hardly feel. Maybe some of the political leader, they feel that this is really say priority issues, but his other colleague is his party or his other colleague is not supporting him or her. That type of situation is happening everywhere.
Yes. মই ভাবো যে আমি বহিব লাগিব নাম্বাৰ 1 পলিটিক্যাল পাৰ্টি খিনি বেলেগ বুলি ভাবিব নালাগিব পলিটিক্যাল আইডেন্টিটি এটো আমাৰ এটা সময়ৰ কাৰণে তাৰ আগত আমি হিউম্যান বিং নাম্বাৰ 1 আমি বহিব লাগিব প্ৰত্যেকৰ লগত মই তেনেকৈ ভাবো গতে এই কোঅৰ্ডিনেশন বাই কনভাৰ্জেন্সটো আমাক লাগিব আৰু তেতিয়া মই ভাবো যে বহুতখিনি কথা মানে যেটো গভৰ্নমেন্ট চেঞ্জৰ কথা এইখিনি কথা আহিব কিন্তু মই দুটা কথা আৰু এটা এড কৰি দিম ডাটা চেঞ্জ আহে চেঞ্জ আনিব পাৰি নবহাকো চেঞ্জ আনিব পাৰি খুব কনস্ট্ৰাকটিভলিও চেঞ্জ আনিব পাৰি তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম আমি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধৰণে কৰি আছো মইয়ে নহয় বিভিন্ন মানুহে কৰি আছে বিভিন্ন লেভেলত সেইটো হ'ব পাৰে তাৰমানে তাৰ কাৰণে খুব ষ্ট্ৰেটেজিক্যালি ভালকৈ কথা পাতিলে সব হয় আমি যদি প্ৰথমৰ পৰাই নিগেটিভলি কথা পাতো তেতিয়াহ'লে নহয় কিন্তু কিছুমান কোৱেশ্চন মোৰ মনত আহে যেটো এছৰিয়া কৈছিলা যে আমি বহুত সময় তেনেকুৱা মানে কথা পাতো মই প্ৰায় পাতো যে still we are the human being আমি কওঁ যে আমাৰ ইমানখন সাপোজ এতিয়া most probably we have 14 universities in our state most probably 14 or 12 তো আমাৰ ইমানখন ইউনিভাৰ্সিটি আছে ইমান IIT আছে গোটেই ইন্ডিয়াত আমাৰ আমি ইমান ধৰণৰ আমাৰ সায়েন্টিস্ট আছে এনেকুৱা আছে ইনোভেটৰ আছে তো স্টিল মই এনেকে ভাবো যে আমি এতিয়াও ইনকেপেবল নেকি ওয়াটাৰ বডিজ টু ডিস্ট্ৰাক্ট মানে বা আমাৰ ন্যাচাৰাল ৰিসোৰ্সটো আমি ডিস্ট্ৰাকশন নকৰাকে ডেভেলপমেন্ট কৰিবলৈ যিখিনি টেকনিক্স টুলস লাগে আৰু ৰিয়েলি ইনকেপেবল অফ দ্যাট আমাৰ উইজডম আমাৰ নলেজ এটো আমি হেতুলৈকে যাব পৰা নাই নেকি যে আমি ওয়াটাৰ বডিজ বা আমাৰ ন্যাচাৰাল ৰিসোৰ্সখিনি ৰাখি ৰিজাৰ্ভ কৰি আমি ডেভেলপমেন্টটো কৰি লৈ যাব পাৰো ইমানখিনিলৈকে আমি কেপেবিলিটি আমি এটোলৈকে আনিব পৰা নাই নেকি তো মই ভাবো যে সেই কথাখিনি আমি কথাবোৰ যদি এই ধৰণে চিন্তা কৰো এটো পলিসি লেভেললৈকে নহয় যে মোৰ ঘৰত যদি মই চাওঁ if you consider our family if you want to build say our garage if you want to construct our small room in our premises what we do we first cut the trees because this is what we consider we don't consider anything আমি একোই নাভাবো এটো প্ৰথমতে কাটি ল'ব লাগে তাৰপিছত চিন্তা কৰিম ক'ত বনাম লাগিলে তাত নবনাবও পাৰো কনস্ট্ৰাকচন তাত নকৰিব পাৰো তো মই ভাবো যে আমি চাগে এনেকুৱা হৈছে নেকি যে আমি মই আকৌ ৰিপিট কৰিছো যে আমাৰ বুদ্ধি আমাৰ কৌশল এতিয়াও সীমিত হৈ আছে যে আমি ন্যাচাৰাল ৰিসোৰ্স আমাৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদবোৰ ৰাখি উন্নয়নৰ কামবোৰ কৰিব পৰাকৈ আমি এটো সক্ষম হৈ উঠা নাই আমাৰ বুদ্ধিৰে হেতু ঢুকি পোৱা নাই নেকি এটা কথা নেক্সট আগত ডেভেলপৰ যেটো কনসেপ্ট আছিল আগত মানে কি 100 ইয়াৰ্স আগত বা 200 ইয়াৰ্স আগত যেটো ডেভেলপমেন্টৰ আমি যেটো কনসেপ্ট বিলাক আছিল ধাৰণাবোৰ আছিল এটা ধাৰণাবোৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লৈ হৈছে আগত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বেস ডেভেলপমেন্টৰ কনসেপ্টবোৰ নাছিল তো এই কথাবোৰ আমি বহুত সময় চাব লাগিব আৰু মই ভাবো যে বহুত সময় we have to think we have to say what we call generally say যে back to basis আকৌ মূললৈকে হয়তো আমি গুচি যাব লাগিব যে ইকোসিস্টেম পিপল কনসেপ্ট নেচাৰৰ লগত আমি কেনেকৈ থাকিম আমি এই ধৰণৰ কথাবোৰ আমি কিন্তু যাব লাগিব আমাৰ যে ৰং আমি যে ৰাইট নহয় আমাৰ যে ষ্ট্ৰেটেজিবোৰৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যে কোৱাত ৰেক্টিফিকেশনৰ প্ৰয়োজন আছে তো এই কথাবোৰটো আমি বাৰে বাৰে পাই আছো every time we are the nature to say just see the demands out see the demands that incident that disaster they are alarming us your approach your techniques it nature friendly one I do কৈছে যদি আমি ৰিয়েলাইজ নকৰি আকৌ একেটাই কাম কৰিব যাওঁ to just see probably if I am not wrong probably the first time in Assam particularly in Guwahati people come to road for potable water for the first time মাত্ৰ এইবাৰে বোধহয় মই জনাত এইবাৰে বোধহয় গুৱাহাটীৰ মানুহে মানে খোৱা পানীৰ কাৰণে ধৰ্ণা দিবলৈ ওলাইছে এইবাৰ প্ৰথম চাগে আগত কিন্তু বানপানীৰ কাৰণে আমি ধৰ্ণা দিওঁ all are situation এই সিচুৱেশনবোৰৰ পৰা আমাৰ লাৰ্নিং শিকিব লগা বহুত আছে আৰু এইবিলাক সিচুৱেশন লৈয়ে আমি গভৰ্নমেন্টৰ লগত আমাৰ পলিসি মেকাৰৰ লগত বহাৰ প্ৰয়োজন আছে এইবোৰ ৰিয়েল ইস্যু আজি গুৱাহাটীত we have say around 8 reserve forests 2 wildlife sanctuaries 1 proposed wildlife sanctuaries যেটো আগত আমাৰ দুখন ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট আছিল তো ইমান ওয়াটাৰ বডিজ আছে ইমানখিনি থকাৰ পিছতো আমি কিয়
প্ৰতিকূলতাৰ কাৰণে আমি হাহাকাৰ কৰিব লাগে এই কথাবোৰ সৰু সৰু কথাবোৰ আমি we have to think all these small issues small things but this is not a small for nature Yes. for us small for human being we consider it's a small negligible things but for nature it's not a small thing Yes, right. Yes, sir. আমি ঠিকে মানে বস্তুটো কি হৈছে স্যাৰ আমি দেখা পাইছো যে প্ৰতিটো মাইনিউট বস্তু এতিয়া বানপানী কিয় হৈছে মানুহে কয় এই বানপানী কিন্তু কিয় হৈছে জানিব নিবিচাৰে এনভাইৰনমেন্টাল ষ্টাডিজ যেতিয়া আমি এনভাইৰনমেন্টাল এডুকেশ্যন বুলি লগাই দিওঁ বা ষ্টাডিজ বুলি লগাই দিওঁ এইটো লিমিট হৈ থাকে এইটো চাগে পঢ়িবলৈ যেনেকে EVS পঢ়িছিলো ডিগ্ৰী লাইফত যেনেকে ছাৰে আগতে কৈছে 3 ইয়াৰ ডিগ্ৰী কোৰ্সত 6 চেমৰ বা 5th চেমৰ সময়ত EVS টো কম্পালসৰি কৰি দিয়ে সব মেজৰ সাবজেক্টৰ কাৰণে বা জেনাৰেল সাবজেক্টৰ কাৰণে আৰু বস্তুটো মানুহে জানিবই নিবিচাৰে যে নেচাৰেল ডিজাস্টাৰ কিয় হৈছে তাৰপিছত গভৰ্ণমেণ্টক দুখে যে গভৰ্ণমেণ্টে একো নকৰে কিন্তু মই যেনেকা কলো awareness to এতিয়াও নাই স্যাৰ তো আমি হেতু বস্তু কেনেকে প্ৰবলেম সলভিং টু কেনেকে কৰিব পাৰো আপুনি কলে যে পলিটিক্যাল পাৰ্টিছৰ লগত যদি আমি তেনেকে এটো আমাৰ ন্যাচাৰাল ক্যাপিটাল বা ছাৰে যেনেকে কৈছে ন্যাচাৰাল ক্যাপিটাল টুৰিষ্ট হটস্পট বিষয়ে যেনেকে কথা পাতিব লাগে তো আমি এজ এন এডাল্ট এজ এন এডুকেটৰ or as an elder আমি কেনেকে মানে আমি as a student হিচাপে আমি কেনেকে আমাৰ পৰিয়ালক হিবিলাক বস্তু বুজাব পাৰো স্যাৰ কাৰণ কি মই দেখিছো আমাৰ পৰিয়ালতো একে বস্তুখিনি কয় it's like বানপানী হৈছে এই ধুমা বতাহ আহিছে এই জাস্ট এইখিনিতে কিন্তু কিয় হৈছে যদি আমি পৰিয়ালৰ মানুহখিনিকো সুধো ক'ব নোৱাৰে তো আমি স্টুডেন্টস হিচাপে আমিতো সৰু বাচ্চা আমি কি বুজি পাম তো এনভাইৰনমেন্টাল ষ্টাডিজে আমাক কয় যে এটোৰ কাৰণে কি কয় ফ্লাড হয় ন্যাচাৰাল ডিজাস্টাৰ হয় ডিফৰেষ্টেশন হয় এফৰেষ্টেশন হয় কিন্তু ফ্যামিলি পা এইবিলাক বস্তু নাহে ফ্যামিলি পা কেতিয়াও নাহে বস্তুটো তুমি এনভাইৰনমেন্টৰ লগত তুমি অকন থাকা বা অকন নেচাৰৰ লগত ভাল পোৱা এইবিলাক নাইকিয়া তো আমি এইটো ফ্যামিলিত কেনেকে আনিব পাৰো স্যাৰ this up মই এড কৰো yes sir মই তোমাৰ দুটা ঐশ্চৰ্যৰ দুটা কোৱেশ্চন কৈছা ফ্যামিলিত কেনেকে আনিব পাৰো আৰু এটা কৈছিলা যে আমি চেঞ্জ কেনেকে কৰিব পাৰো বহুত ক্ষেত্ৰত ইয়াত মই দুটা কথা কৈছো এটা প্ৰথম কথা কৈছো যে ফ্যামিলিত কেনেকে আনিব পাৰো তো পিছলৈকে আনিছো আমাৰ দুটা আৰু এটা কথা হৈছে যে আমাৰ এটা জেনাৰেশন গেপ আছে জেনাৰেশন গেপ এনেকুৱা যে আমি যেতিয়া কথা পাতো বহুত মানুহে আমি মাত্ৰ আমাৰ চকুৰ আগত কেইটামান চিটি কেইটামান ইনসিডেন্ট লৈ কথা পাতো যেতিয়া আমি এডুকেশ্যনৰ কথা পাতিম বা যেতিয়া আমি মানুহৰ কথা পাতিম মই পাৰ্সোনালি মই মোক এই সিচুৱেশনটোৰ ভিতৰত ধৰি লওঁ তো মই মোক সেই টাৰ্গেট অডিয়েন্সটোৰ বাহিৰত ধৰি মই কথা নাপাতো মই বিলিভ কৰো যে সেই কমিউনিটিটোৰ সেই যদি সিচুৱেশনটোত মই থাকিলোহেঁতেন মোৰ কি হ'ল I always consider myself in that situation. মই এটা কথা যেটো দেখিছো যে বহুত এৰিয়া আছে বহুত ঠাই আছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত য'ত মানুহে খুব ভালকে এনভায়ৰনমেন্টক ৰেসপেক্ট কৰে আৰু এনভায়ৰনমেন্টাল ফ্ৰেন্ডলি ইকো ফ্ৰেন্ডলি সাস্টেইনেবল লাইভলিহুড তেওঁলোকে এডপ্ট কৰি আছে মানে 100 years after 100 years 100 years after 100 years এটা মই জাস্ট এটা কথা কৈছো যে আগত মানে তেখেতৰ মানে কিনটত কৈছিলে যে বহুত মানুহ আছে তেওঁলোকে গম পাইছে মই জাস্ট এক্সাম্পল কৈছো তো কিছুমান আমাৰ জনগোষ্ঠীয় মানুহ আছে তেওঁলোকে হান্টিংটো তেওঁলোকৰ এটা মানে সাপোজ মই নাগালেণ্ডৰ কথা কৈছো যে হান্টিং এটা মানে তেওঁলোকৰ ট্ৰেডিশন কিন্তু তেওঁলোকে যদি হান্টিংৰ কাৰণে এটা যেটো তেওঁলোকে শিকাৰ বুলি কৈছে যেটো শিকাৰ আনিলে শিকাৰ কৰি যেটো শিকাৰ লৈ আনিলে সেই শিকাৰটোৰ মিট তেওঁলোকে আন্তৰজনে নাখায় শিকাৰীজনে নাখায় জাস্ট এক্সাম্পল এটা কৈছো যে সেই পাৰ্টিকুলাৰ শিকাৰীজনে এই শিকাৰটোৰ সাপোজ মেথুন এটা মাৰি আনিলে এই মেথুনটোৰ মাংসটো শিকাৰীজনে নাখায়
হেতু কনসিডাৰ কৰিছে তাৰ একেতৰ মানে সাস্টেইনেবল যেটো আমাৰ লিভিং হেতু মানে ৰিফ্লেক্ট কৰাই আছে এইকাৰণে হেতু গ্ৰীড নাই তো কিবা ট্ৰেডিশনৰ কাৰণে গাঁৱৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে সেই পাৰ্টিকুলাৰ এনিমেলটো হান কৰিছে এটা ট্ৰেডিশনৰ কাৰণে হেতু তেওঁলোকৰ বাচি থকাৰ কাৰণে তো তেনেকুৱা বহুত পৰম্পৰা আছে বহুত ঠাই বহুত আমাৰ গুৱাহাটীৰ ওচৰতে সোণাপুৰত কিছুমান ঠাই আছে মই জাষ্ট কৈছো দেই ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং সেইকাৰণে দুটা এই এক্সাম্পল কেইটা কৈছো যে এনেকুৱা বহুত এক্সাম্পল আছে যে সোণাপুৰত বিয়া খাব গ'লে কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ জাগাত ঠাইত তুমি যদি বিয়া খাবলৈ মাতিছে গাঁৱৰ তুমি লগত পানী আৰু খৰি এবজা লগত লৈ যোৱা বিয়া ঘৰলৈকে এই বস্তুবোৰ এই পৰম্পৰাবোৰ কেলে আছে পৰম্পৰাবোৰ এই কাৰণে আছে তাত কি ক্ৰাইচিছটো আছে তেওঁলোকৰ মাজত তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মানে কমিউনিটিৰ মাজত তেনেকুৱা এটা ৰেগুলেশ্যন তেওঁলোকে ক্ৰিয়েট কৰি লৈছে তেনেকুৱা এটা নিয়ম বনাই লৈছে এই ধৰণৰ কথাবোৰ মানুহে ৰিয়েলাইজ কৰে এছাম মানুহে আৰু এই প্ৰেক্টিছবোৰ আমি ডকুমেন্ট কৰিব লাগে এই প্ৰেক্টিছৰ ডকুমেন্টবোৰ আমাৰ নাই আমি বহুত পৰ আমাৰ যিবিলাক ইণ্ডিজিনিয়াছ টেকনলজি ইণ্ডিজিনিয়াছ নলেজ এইবোৰৰ আমাৰ ডকুমেন্টেশন সাংঘাতিক পৰ আৰু হেতুক আমি মাৰ্কেটিং কৰা নাই এনেকুৱা প্ৰেক্টিছ এটা ভাল প্ৰেক্টিছ আমি বেয়া কথাবোৰ মাৰ্কেটিং হৈ যায় বহুত বেয়া হৈছে এইটো লগে আমাৰ গোটেই আমি মানে প্ৰেক্টিছ কৰো কিন্তু ক'ত ভাল এটা হৈ আছে সেই ভাল প্ৰেক্টিছটো আমি কিয় কৰা নাই মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত যিখন ফটো দেখা পাইছে মানে আপোনালোকে ফটো দেখিছে তো সেই ছবিখন আমি কওঁ যে গেটচেমেনি ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট গেটচেমেনি মেন-মেড ফৰেষ্ট এইখন ওদালগুৰিত হয় সেইখন আগতে ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট আছিলে সেইখন বানপানীত এৰাউণ্ড মানে কিমান 1000 হেক্টৰ গোটেই বানপানীত শেষ হৈ গৈছিলে গোটেইখিনি শিল ৰাইজে তাত 32খনমান গাঁৱৰ মানুহে আহি সেইখন আজি এইটো ৰূপ কৰিছে তাত পানী আছে এতিয়া তো এই মানুহে কৰি আছে তাৰমানে মানুহে নকৰা নহয় মানুহে ৰিয়েলাইজ কৰে আৰু তেওঁলোকে কৰিছে ফেমিলিত কি কৰিব পাৰি মই জাষ্ট এটা এক্সাম্পল দিছো তো ফেমিলিত বহু কাম কৰিব পাৰি কোনোবা এজনে লিড ল'ব লাগিব সামন মানে এজনে লিড ল'বই লাগিব নহলে কোনে কৰিব ফেমিলি সাপোজ মোৰ আজি যিবিলাক মানুহৰ আমাৰ গাঁৱত বা বহুত যিবিলাক আমি টাউনত মানুহ আছে যাৰ এটা ডিপ টিউবৱেল আছে য'ত কাৰেণ্টৰ পৰা পানী উঠাই বহুত মানে চুইচটো দিয়ে পানী উঠাই যে পানীটো ভৰ্তি হয় পানী মাটিত পৰাৰ পিছত তেখেতসকলে চুইচটো বন্ধ কৰে কেতিয়াবা গমেই নাপায় কিমান সময় পানী উঠিব লাগে মই আৰু এটা সৰু কথা কৈছো যে আজি আমাৰ মাজত যিমানখিনি মানুহ আছে যদি মানে যিখিনি আমাৰ ভিউৱাৰ আছে তেখেতসকলকো মই অনুৰোধ কৰিছো আপোনালোকেও নিজকে কোৱেশ্চন এটা কৰক যে আপোনালোকে পানী ক'ত পায় বুলি ক'লে আমি বহুত কেইটা এক্সাম্পল দিম নদীত পাই আমাৰ কুৱাৰ পৰা পাওঁ ডিপ টিউবৱেলৰ পৰা পাওঁ আমি সাপ্লাই ৱাটাৰ পাওঁ পণ্ডত পাওঁ আমি হাৰ্ডলি বৰষুণৰ পৰা পানী পাওঁ বুলি কওঁ যেটো মেইন সোর্স আমি রিজার্ভার কেটার কথা কওঁ রিভার ইটস এ রিজার্ভার গ্রাউন্ড ওয়াটার ইটস এ রিজার্ভার মেইন সোর্সটো হৈছে ওয়াটার মানে ৰেইন এই আমি এনভাইৰনমেন্ট এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমি এইবোৰ কথালৈকে যাব লাগে য'ত মানুহে ৰিয়েলাইজেশ্যনটো আহে এটা মই যেটো ফেমিলিৰ কথা কৈছো এটা ফেমিলি মই জানো য'ত তেখেতসকলে মানে মোৰ ওচৰৰে পানী উঠাইছিলে আগত সুইচটো দিয়ে পানী পৰে কোনোবাই কাষৰ কয় যে পানী পৰিছে তেখেতসকলে বন্ধ কৰে তো এতিয়া তেখেতসকলে সেইটো কাম নকৰে পানী সুইচ দিলে লগত মোবাইলটোত এলাৰ্ম দিয়ে যে আধা ঘণ্টাত মই সুইচটো বন্ধ কৰিম আৰু আমি ব্যস্ত হৈ যাওঁ লগালগ আমি সেই এলাৰ্মটো যদি বাজে এটলিষ্ট পানীটো বন্ধ কৰিব পৰা যাব তো মানে সৰু সৰু টেকনিক্স মানে এই ধৰণৰ কথাবোৰ আমি সদায় চাব লাগে আমি কিছুমান প্ৰেক্টিছ ঘৰত সদায় কৰো আমি মুছবলি ডে মই আমি যিমান ভিউৱাৰ আছে মই মানে এইটো ষ্টেটিষ্টিকেলি মানে মই এটা হাইপোথেটিকেলি কৈছো অলমোষ্ট more than 80% এটা প্ৰেক্টিছ আমি আগতে কৰিছিলো সৰু থাকোতে যে আমাৰ যিবোৰ মানে প্লাষ্টিক আমাৰ যিবোৰ মেটেৰিয়েল থাকে এইবোৰ আমি এটা সৰু মানে পাৰ্টিকুলাৰ ঠাইত ৰাখি থৈ দিওঁ এইবোৰ ৰাখি থৈ দি আমি এটা কোনোবা আমাৰ তেনেকুৱা বায়াৰ আহে তাক আমি চেল কৰো ওলাইঘাটৰ তেনেকুৱা আমাৰ যিবোৰ ইউজ হৈ যোৱা বস্তু প্লাষ্টিক মানে আমাৰ টিন লো এনেকুৱা বস্তুবোৰ তাৰ পৰা আমি 10 টকা 20 টকা পাওঁ এই প্ৰেক্টিছটো আমি আগতে কৰিছিলো ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত আমি কেলে নকৰো দ্যাট ইজ ওয়েস্ট মেনেজমেন্ট সলিড ওয়েস্ট মেনেজমেন্ট তো আমি ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত এইটো বস্তু নকৰাটো কেলে বন্ধ কৰিছো
গতিকে মই এই কাৰণে ভাবো যে যিবোৰ গুড প্ৰেক্টিচেছ আমি আগতে কৰিছিলো সেই কথাবোৰ আমি ডকুমেন্ট কৰিব লাগে, তাক স্কেল আপ কৰিব লাগে। So that is very very crucial. আৰু সেইবোৰ কৰিব গ'লে মই ভাবো যে ওচৰে যিখিনি কথা কৈছা ফেমিলিত কিখিনি হ'ব আৰু মানে মোৰ কমিউনিটিত কোনটো কথা কাম হ'ব, আৰু we have to segregate our tasks. What we could do within our family. Personally মই কি কৰিব পাৰো, within family মই কি কৰিব পাৰো, within my মানে ward or my concern what I could do. In my district, in my state, আমি গোটেই কথাবোৰ তেনেকে নিব লাগিব, নহলে আমি চিন্তাবোৰ বেলেগকে কৰিম, ডাঙৰকে কৰিম, আমি এটা ফ্ৰাষ্ট্ৰেচনত গুচি যাম। তো আমি এজ এ এডুকেটৰ মই কথা ভাবো যে আমাৰ সৰু পৰ্যায়ৰ পৰা বা প্ৰতিটো টাৰ্গেটৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ এপ্ৰ'চ লৈ আমি কামটো যদি চিন্তা কৰো, ডেফিনেটলি তাত কিবা নহয় কিবা আমাৰ মানে কি কম অপৰচুনিটি আছে, সাকসেস আছে, আৰু আছে কাৰণে আজি আমি এনভাইৰনমেন্টেল এডুকেশ্যনৰ কথা পাতিছো। তাৰ এটা এক্সাম্পল এমচিমেট। আগতে আমি আগত এনভাইৰনমেন্টেল এডুকেশ্যন বুলি সাবজেক্ট এটা নাছিলেই, আজিকালি আছে কাৰিকুলামত। ইভেন মাজত এনেকুৱা কথা হ'ল যে সেপাৰেট সাবজেক্ট আমাক লাগিব নেকি, কাৰণ দিস ইজ নট ফৰ দ্য মাৰ্ক অনলি, দিস ইজ ফৰ আৱাৰ লাইফ, দিস ইজ ফৰ আৱাৰ সাৰ্ভাইভেল। Now, educationists and conservationists, they are, emphasizing on infusion, particularly in textbooks or in curriculum. গতিকে আমি মেথ শিকিলে মেথছৰ লগত এনভাইৰনমেন্টেল এডুকেশ্যন সোমাব পাৰো নেকি, আমি লিটাৰেচাৰত এনভাইৰনমেন্টেল এডুকেশ্যন সোমাব পাৰো নেকি? তো মই নিজেই তেনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক আমি কাৰিকুলাম ষ্টাডি কৰিছো, তো মই ইণ্টাৰেষ্টিংলি পাৰ্টিকুলাৰলি মই কৈ ভাল পাম বা বেলেগে জানিও হয়তো ভাল পাব, BTEDত BTRত মই যেতিয়া তেখেতসকলৰ তেনেকুৱা কাৰিকুলাম ষ্টাডি কাৰিকুলামখিনি মই এটা এছেছমেণ্ট কৰিছিলো নিজৰ এডুকেশ্যনেল ইণ্টাৰভেনশ্যনৰ কাৰণে। তো তাত দেখিলো যে MILত এনভাইৰনমেন্টেল লৰ চেপ্টাৰ আছে। তো মই অসমত বেলেগ তেনেকুৱা MILত এনভাইৰনমেন্টেল লৰ চেপ্টাৰ পোৱা নাছিলো। তাৰমানে মানুহে চিন্তা কৰিছে, মানুহে ৰিয়েলাইজ কৰিছে, মানুহে আগবাঢ়ি আহিছে, কিন্তু আমাৰ যিখিনি এনেকুৱা এনভাইৰনমেন্টেল নেচাৰ কনজাৰ্ভেশ্যনৰ যিখিনি মানুহ আছে যে ৰিয়েলাইজ কৰিছে যে এতিয়া নকৰিলে আমি বহুত লছ কৰিলো আৰু লছ হ'ব, এই মানুহখিনি খুব ক্ল'জ কোঅৰ্ডিনেশ্যনত আহিব লাগে, আমি কথা পাতিব লাগে, এটা সলিউশ্যন হ'ব। আৰু আমি মানুহবোৰো মই ভাবো যে উই আৰ আইচলেটেড টু সাম এক্সটেন্ট। এইখিনি মই আশ্চৰ্য মই কৈছো, মোৰ কি লৈছে এইটো বস্তু। Yes, and like adding to what Mr. Pathak is stating, like I personally feel like aru eta bostu ase etu bhabibo lagibo that we have to get over with this one day approach of environment education, right? See, there are many organizations, like who are working for long-term programs, but there are maximum number of organizations in India, like they will always do a program for one day and they will forget everything from the next day, right? World environment apuni sao, like ei je din kon ase na, etu like earth day ase, world environment day ase, thik ase, like they will all congregate, like they will congregate, like they'll gather hundreds and thousands of people for one day, they'll do the plantations and everything, and they'll forget the saplings from the next day. So this one day approach towards environmental awareness has to stop. First, we have to think about a long-term, we have to do a long-term impact analysis. Ei je project to aji korilu, aji activity to aji hall, etu activity to long-term impact to ki ase, how can we sustain this impact? See, I myself have been a part of like many such programs before, like when I used to be in my college, like we used to do this one day cleanup drives also, like even in Guwahati, like the Brahmaputra cleanup drive happened, right? Some organization had organized it. Ekdinor karone Brahmaputra jibankhini jabra, like all the garbage and everything they collected. But what happened from the next day? So who's going to collect the garbage from the next day? One day the students came from the colleges and schools, they collected the garbages, but from the next day, what happens? Who's going to collect the garbage? So that is actually not a solution. That is actually not a good environmental education structure, right? We have to think about a long-term impact and analysis of it. Aru eta kotha ase, like bahut kisuman organization eneko ase ki they are only considering about the number of people who are coming and attending the program.
আজি মোৰ প্ৰজেক্টৰ আজি যে এক্টিভিটিটো হল তাতে কিমান মানুহ আহিলে ঠিক আছে whether there are 200 people whether there are 500 people the success story is built up on the number of participants who are coming and attending the program but not the impact like আজি মোৰ প্ৰগ্ৰামতে 500 students আহিছিলে like and they do a huge publicity in the media মানে বিৰাট খিনি article ulale they do a lot of publicity in the social media like banners and loi palai photos korile but what happens from the very next day they forget about the program they forget about the cause because of which they had come over there so that is something which we have to eliminate aru eta kotha ase environmental awareness program is not connected anywhere in touching the wildlife and the bounties of nature moi kisuman eneka program paisu tate like school student goisile college student goisile tate goi pelai ki korile like some experts will be called and they'll be catching the snakes and other frogs and other animals and they'll be giving those animals in the hands but etu bhabibo lagibo like as per the Wildlife Protection Act is concerned like we are actually not supposed to touch any wildlife once we go into the forest so enuka kichuman program hoy thake so the nature and structure of the environment program is also something that we have to look at how do we create the awareness like from a distance see you are observe mean that is a good approach towards environmental programs so it will bhabibo like how are we structuring the environmental awareness programs and how can we target a long term impact because it is not a one time effort more karone to like to me every day is Earth Day every day is World Environment Day so why it should be confined to only one day where all the ministers and all the film stars and everyone is going to be like I've seen even ministers and actors and actresses wiping the like jharu saru loi pelai like rasta jharu mari ase thik ase so ekdin to hoy gol bishal publicity hoy gol that actor and actress had wiped the entire road but what happens from the next day if you look for the help from that particular same person like who was invited as a guest in that program you will not get to hear from them so this approach has to change thank you definitely sir aru ma eta bostu kobo bisar jetia moi dima hasaut asilu মই যেতিয়া মোৰ সেনেক নিউজ কনভিন্স কৰিব খুজিছিলো তাত আমাৰ প্ৰিন্সিপাল বা সিস্টাৰ বুলি কওঁ আমাৰ টিচাৰ্ছ বোৰে আমাক সদায় ক্লাছৰ পিছত সদায় গোটেই কেম্পাছটো গোটেই ষ্টুডেণ্টছ ফ্ৰম আই থিংক 6 to 10 or 8 to 10 সবকে ক্লিনলিনেছ ড্ৰাইভ মানে সদায় আমি এটা বেচ 8ৰ বেচ 6ৰ বেচ 7ৰ বেচ তেনেকে চাফা কৰিব লাগে এটা পাৰ্ট দি দিয়ে সদায় চাফা কৰি পেলাই আমি ঘৰলৈ যাব লাগে তো আমাক শিকাইছিলে বাট when I came to নগাঁও মই যেতিয়া যোনখন স্কুলত পঢ়িছিলো ট্ৰান্সফাৰ হোৱাৰ পিছত মই এইটো নাপালো চ' ডিটেচমেণ্ট এটা আহি গ'ল যিহেতু স্কুলৰ পৰা কৰা নাই তো মোৰো এইটো ডিটেচমেণ্ট আহি গ'ল এতিয়াতো স্কুলত নাই কৰোৱা তো আমি কি কৰিম এতিয়া তো আমাৰ সেইটো ডিটেচমেণ্ট আহি গ'ল তো আমি মইতো ডেফিনেটলি অকণমান ডিটেচ হৈ গৈছো চ' সেইকাৰণে মই এইবিলাক চাফা ক্লিনলিনেছ ড্ৰাইভ ঘৰতো কৰো কিন্তু বাহিৰত যেনেকে যাব লাগে গৈ পেলাই আমি কেতিয়াও কৰা নাই তাৰপিছত তো সেইটো ডিটেচ হৈ গ'ল তাৰপিছত স্যাৰ আৰু এটা বস্তু মই দেখিছো যি আপুনি যে ক'লে যে কি কয় approach of the environmental education programs বিলাক হয় impact তো হয় মানুহবিলাকে সদায় চাই যে কিমান মানুহ আহিছে programs বিলাক তেনেকৈ বনোৱা হয় যে কিমানটা মানুহে জয়েন কৰিছে কিমানটা মানুহে আহিছে ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে and then হেতুতে ষ্টপ কি ইম্প্যাক্ট হৈছে এটো কেতিয়াও কোনো প্ৰগ্ৰামাৰ্ছ বিলাকে যোনে প্ৰগ্ৰামটো ইনিশিয়েটিভ লয় তেখেতসকলে কেতিয়াও এই বস্তুটো নুখুধে জাস্ট এটা পেপাৰ পেনত জাস্ট পেপাৰ পেন দিলে আৰু তাত ৰাইটিংছ কি লিখিলে আই হেভ লাৰ্ন দিছ এণ্ড দ্যাট সেইটো লিখিলেতো নহয়
তো হেতু এপ্ৰোচ টু তাতে লিমিটেড মোকচোন সব বস্তু লিমিট হৈ যায় তো মই ইয়াতে এটা কোৱেশ্চন সুধিব বিচাৰো যে is there any limitation in the environmental education practices of the present times? Yes, like I was already highlighting this fact that see our mere approach towards environment education, like with all due respect with a number of people, like even Mr. Pathak is here, like he has been working with environment education, connecting with the communities for almost a decade, right? But see, there are very less people like Mr. Pathak. There are very less people like Dr. Anwaruddin Chaudhary, right? There are very less people like who would be actually inspiring the youth in making some changes in our daily lives, right? So first we have to change the approach. The other thing is like we should spread out the opportunities of environmental awareness to just about everyone, right? It is not only the responsibility of the person associated with science, only the science background, to save the environment. Anyone can save the environment, like everyone plays an important role. So what we have to make that person understand and realize that what are the ways in which you can contribute to make an impact in environmental conservation. So it encouragement to develop. See, remember, like in one of the old interactive sessions, like I was telling that nowadays people complain that the youth is not actually doing anything. They're wasting their time. They're wasting their time in parties. They're all hooked up with their mobile phones and all. But the question is, are we giving enough opportunities to the youth to participate in environmental programs? Opportunity to banabo lagibo na etu. First you create the opportunities, then you involve the youth, you show them the correct path, again you do your impact analysis, build up on your action plans for that, and obviously you will see that there will be a greater number of participation and there will be some long-term impacts, right? Sare ki koy? Exactly. First limitation or kotha to koisu ba environmental education eta kotha koisu jitu ami universally mani lo bibhinno thait ami bibhinno debate in environmental education or environmental education or the end goal is the behavior sense. End goal is behavior sense. So hetu kotha ami monot rakhibo lagibo, that knowledge information gathering hoye thakibo, but end goal is the behavior sense. Limitation or ক্ষেত্ৰত এনে বহুত কথা আহে, সাপোজ আমি বহুত কাম কৰো যে কিছুমান আমাৰ ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সিজ বোৰ কিয় আছে, এই লিমিটেশন বোৰৰ কাৰণেই আছে। সাপোজ আজি আমি ওয়াইল্ড লাইফ ক্রাইম লৈ যদি কথা পাতো, সাপোজ মই যদি পইণ্ট কৰো যেটো মোৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন ওয়াইল্ড লাইফ ক্রাইম লৈ আমি কাম কৰো, সো ওয়াইল্ড লাইফ ক্রাইমৰ ক্ষেত্ৰত যিজন খুব প্লেন ওয়ে তেওঁলোকে জানে এজন প্লেন স্ট্রাকচার অর্গানাইজ ক্রিমিনেলে ভালকৈ জানে ইম্পেক্ট কি, সোসাইটিত ইম্পেক্ট কি, লগিং কৰিলে ইম্পেক্ট কি হ'ব, মানে পাহাৰখন কাটিলে ইম্পেক্ট কি হ'ব, দে নোজ ভেৰি ৱেল, তেওঁলোকে ভালকৈ জানে। তেওঁক বিহেভিয়াৰ চেঞ্জৰ কথা কৈ আপুনি চেঞ্জ কৰিব পাৰিলে বিৰাটেই ভাল। গতিকে যদি আপুনি সেইটো কৰিব আমি নোৱাৰো, there is other opportunities, so we should look for that opportunity, that is law enforcement. So আমি যেতিয়া environment education মই particularly Aaranyak আমি যেটো environment education আমি ইভলভ হৈ আছে গোটেই আমাৰ ধাৰণাবোৰ। আগত আমি যিবিলাক কাম কৰিছিলো particularly আমি আগত কাম বিলাক কৰিছিলো opportunistic, ইয়াত কিবা এটা কাম কৰিব লাগে, এইটো মই 25 years আগৰ কথা কৈছো, 30 years আগৰ কথা কৈছো, আমি বাৰ্ড ৱাচিং কৰিম, আমি তেনেকৈ আৰম্ভ কৰিছিলো। তাৰপিছত দেখিলো না কেৱল এইটো কৰিলে নহব, লগত আকৌ বেলেগ এটা আহিব লাগিব, আমি ডাটা ইনপুট ৰাখিম, তাক আকৌ আহিব লাগিব, ন ইয়াত লাইভলিহুডৰ কথা আছে, এই কথা আনিব লাগিব। দেখিলো যে কেৱল লাইভলিহুড হলেই নহব, মানে এনভাইৰনমেন্টেল এডুকেশ্যন হলেই নহব। মই আকৌ এবাৰ মানে মাজতে কৈ দিছো যে আমি এনভাইৰনমেন্টেল এডুকেশ্যন বুলি ক'লে বহুতে আমি এনভাইৰনমেন্টেল এৱাৰনেছৰ কথা কওঁ। এৱাৰনেছ আৰু এনভাইৰনমেন্টেল এডুকেশ্যনৰ এৱাৰনেছ এটা ষ্টেপ মাত্ৰ। Environmental education entire process of awareness is only one step, one pillar. There is other pillars. আমি কেৱল awareness থাকিলেই নহব,
sensitization, আমি আগতে যেটো কথা কৈছিলো that skill develop কৰিব লাগিব, particularly আমাৰ target টো গম পাব লাগিব যে আমি এটো এই ইস্যুটো কিয় হৈছে, ইস্যু এনালাইসিস কৰিব পাৰিব লাগিব, তাৰ সলিউশনলৈকে যাব লাগিব, গতে এইখিনি awareness কেৱল নহয়, গতিকে এইখিনি capacity building ৰ লগতো কথা আছে, মোটিভেশনৰ এক্সপেক্ট বোৰ আছে, এই কথাবোৰ আমি জানিহে যাব লাগিব যে আমাৰ লিমিটেশন ক'ত আছে। যদি আমি ক্ৰিমিনেলৰ কথাখিনি কওঁ, মানে ক্ৰিমিনেল মাইণ্ডৰ কথাটো কৈছো যে তাৰ এপ্ৰোচ বোৰ বেলেগ। Still now what we are evolving from that opportunistic and awareness activities, now you are targeting environmental, all the new process, experimental education, outdoor education, place-based education, all that new concept, not new actually, comparatively new in environmental education. So we are expecting, we are utilizing all this means convergence in environmental education. That is a convergence of new concept, and along with social behavioral sense. That approach we merge. Now we have seen that impact in our some activities. We have seen impact. So if later part, if we got some opportunities, then we will say some case studies how impact is helping. So that impact is here, but in small scale we have to scale up. যেতিয়া আমি এই কাৰণে মই কৈছো যে আমি যিখিনি মানুহ, আমি যিখিনি এডুকেটৰ বুলি কওঁ, এডুকেটৰ বুলি কওঁ, এনভাইৰনমেন্টালিষ্ট, কনজাৰভেশনিষ্ট, আমি যিয়ে নাপাওঁ আমাক নিজকে, তো আমি আমাৰ পাৰসেপশ্যনটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব। মই যদিও এটা মানে ৱাইল্ড লাইফ এনভাইৰনমেন্টেল এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনত মই কাম কৰো, মই এছ'চিয়েট, তো আমি যিখিনি মানুহ আছে, আমি অলমোষ্ট অল আমি প্ৰত্যেকে বেটাৰ অপৰচুনিটিজ এৰি দি কাম কৰি আছো। প্ৰত্যেকজন মানুহে কেপেবল টু সাম বেটাৰ, আমি যিটো বেটাৰ জব বুলি ক'লে কি কয়, আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট জব, ভাল চেলাৰী, বহুত তেনেকুৱা ধৰণৰ। আমি যিখিনি মানুহ এনভাইৰনমেন্টেল এডুকেশ্যন কাম কৰো, মই লিখিও পেপাৰত কেতিয়াবা, মই লিখিছো আগতে, মোৰ মনত পৰিছে যে আমি যিখিনি প্ৰফেশ্যনেল এনভাইৰনমেন্টেল লিষ্ট আছো, আমাৰ বহুত সময়ত কিছুমান চেলেঞ্জ থাকে নিজৰ মাজতে। তো যেতিয়া কাম এটা আমি ৰান কৰিব লাগিব, তেতিয়া আমি যদি প্ৰফেশ্যনেলি ৰান কৰিব লাগে, we have to have some resources, human resource, fun and other things. তো যদি নাথাকে তেতিয়াও আমি কাম কৰো, we have to continue. তো এই ধৰণৰ কথাবোৰ সদায় থাকে। গতিকে লিমিটেশ্যন এনভাইৰনমেন্ট এডুকেশ্যনে নহয়, এনি এডুকেশ্যনেল এপ্ৰ'চত লিমিটেশ্যন আছেই, আৰু তাৰ ৰিমেডিও আছে। গতিকে এই কথাবোৰ আমি চাব লাগিব, আৰু তাৰ এপ্ৰ'চবোৰ আমি নতুনকৈ ল'ব লাগিব। আৰু আমি এনি টাইম আমি এটা কাম কৰিব লগা কাম এনভাইৰনমেন্টেল এডুকেশ্যন বা অল এনি এডুকেশ্যনেল এপ্ৰ'চত, we have to analyze ours, ৰিইভালুৱেট আমি আমাৰ এপ্ৰ'চ ক'ত গণ্ডগোল হৈছে, কিয় হোৱা নাই, এই কথাটো আমি এনি টাইম চেক কৰিব লাগে। গতিকে এই কথাবোৰ যদি আমি নকৰো, আমাৰ এপ্ৰ'চ, আমাৰ মেছেজ, আমাৰ মিডিয়া, আৰু এটা কথা আমি যিটো কথা কওঁ, মই জাষ্ট এটা কথা কৈছো যে বহুত সময়ত মই যেতিয়া ফিল কৰিছো ছ'চিয়েল বিহেভিয়াৰ চেঞ্জৰ কথা মই কৈছো, আমাৰ প্ৰায়ে আমি যেতিয়া এনভাইৰনমেন্টেল এডুকেশ্যনৰ কথা কওঁ, আমি ছাজেশ্যন দিওঁ, উই গিভ ছাজেশ্যন। একদম সৰু বাচ্ছাৰ পৰা মই পঢ়ি শুনি থকাৰ পৰা, নপঢ়িলেও আমি কাম কৰাৰ পৰা, আমি সদায় চাইডৰ পৰা ছাজেশ্যনে শুনো, পৰামৰ্শই শুনো। ছাজেশ্যন শুনি মানুহ আমি বৰ হৈ যাওঁ। গতিকে আমি ছাজেশ্যন, আমি এটা বস্তু, চাপ'জ মই এটা কথা কৈছো যে এই পাহাৰখন কাটিব নালাগে, এই ৱাটাৰ বডিজটো আপোনালোকে মানে ধ্বংস কৰিব নালাগে, এই বেনাৰখন যেতিয়া আমি লগাওঁ, সেভ দ্য ৱাটাৰ বডিজ, সেভ নেচাৰ, মোৰ পাৰ্চনেলি হোৱাট আই ফিল পাৰ্চনেলি, যদি বেলেগ এজন মানুহেও এইটো একেটা শ্লোগানে পঢ়ে, সেভ নেচাৰ, that slogan, that sentence will hardly knock his heart, hardly. মই সাজেশন দিছো, মই বেলেগ কিবা কথা পাতিব পাৰো নেকি, বেলেগ ধৰণে কথা, that should be our goal, particularly water bodies to ৰাখিব লাগে, that should be our goal, that should be our outcome of our environmental education. সেইটো আমাৰ আউটকাম হোৱা উচিত, আৰু সেইটো কৰাৰ কাৰণে আমি কেনেকে মানুহকে মোটিভেট কৰিম, we should emphasize on that process, I feel. So আমি যেতিয়া এইবোৰ বস্তু ৰিয়েলাইজ কৰিছো, আৰু এই ধৰণৰ এপ্ৰ'চবোৰ যেতিয়া আমি চেঞ্জ কৰি গৈ আছো, we have seen some impact, but we are very little small, we are really small organization, say, though we are completed 33 years, so we consider ourselves as a small organization.
but we think we should scale up. তাৰ কাৰণে আমাৰ collaboration আৰু আমি সদায় কম participation আমাৰ participatory approach আছে environmental education nature conservation. That's why we should come forward, we should act collaboratively, to save to nature, to আমি এই কথাবোৰ অকমান আমাৰ সমস্যাটো হৈ আমাৰ brainstorming বোৰ কম. That is মই যেটো ফিল কৰো, মই যেতিয়া কাম কৰি থাকো, কাম কৰিলে এইটো বস্তু ফিল হয়। আৰু আমি যেতিয়া কোনোবা এটা ভিলেজত যাও, কোনোবা এটা মানুহৰ কথা কমিউনিটিৰ লগত কিবা এটা ইছ্যু কথা পাতো, আমি আগত প্লেন কৰি যাও যে আমি এইখিনি কথাই পাতিম। এইটো ৰং এপ্ৰোচ। যদি নাজানো এই কমিউনিটি তেওঁলোকৰ প্ৰেক্টিচ কি আছে, তেওঁলোকে এৱেৰ হয় নে নহয়, মই মোৰ নিজ মতে কথা পাতিলে নহয়। এই কথাবোৰ এনভাইৰনমেন্ট এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু ভেৰি ভেৰি ক্ৰুচিয়েল, ভেৰি ক্ৰুচিয়েল। নহলে আমি গোটেই লাইফ এডুকেশ্যন কৰি থাকিম, মানে আমাৰ ইম্পেক্ট দেখা নাপাম। Yes, exactly. Like it's like having a flip side approach. Exactly. Like instead of going and telling them I'm here to teach you something, like it's a better approach to say let's learn something together. Like you teach me certain practices, I'll give you certain resources from my side, right? It's a better approach. It's always a better approach, right? Yes sir. আৰু এইখিনি বস্তু যে ক'লে it's a better approach কি আমি একেলগে শিকা। মই এইটো বস্তু সৰুতে যেনেকে আমাক যেতিয়া মই যদি কৈছো, মই যেহেতু ডিমা হাছাওৰ পৰা বিলং কৰো, তেতিয়া আমাক স্কুলত শিকাইছিলে let's learn together. ডাঙৰ হৈ আহিছো, I am here to teach. সেইটো let's learn together from I am here to teach you. এই বস্তুটো ডিফাৰেন্স আহি গ'ল স্যাৰ। তো ষ্টুডেন্টস বিলাক খালি শিকে, ইম্পেক্ট যেতিয়া ডাঙৰ হয়, যেতিয়া আমি ডাঙৰ হ'ম, আমি ইম্পেক্ট দিব পাৰিম নে নোৱাৰিম সেইটো আমিও নাজানো। আমিও চাকে কম, বা টিচাৰ যেতিয়া আমি ডাঙৰ হ'ম, আমি যদি টিচাৰ হওঁ আমিও কম I am here to teach you. Yes. তো আমি এইখিনি বস্তু এনভাইৰনমেন্ট ষ্টাডিজ এইখিনিতে মই যেনেকে ক'লো আগত, এইটো বস্তু লিমিট, ইটস এ লিমিট ফৰ এ ষ্টুডেন্ট। আমি এক্সামৰ কাৰণে এনভাইৰনমেন্টাল সায়েন্স পঢ়িব লাগে, তাত ভাল মাৰ্ক স্কোৰ কৰিলেহে আমি পাছ হওঁ বা ৰেংক আহিব। বাকি এইখিনিৰ বাহিৰত কি ইম্পেক্ট আহিছে নাহিছে কোনেও নাজানে, not even the teacher, not the family, no one. আমাৰ এডুকেশ্যন চিষ্টেমটো এনেকুৱা হৈ গৈছে theoretical, not practical. So আমি এইটো বস্তু নতুন নিউ এডুকেশ্যন পলিচিত যেনেকে এতিয়া প্ৰেক্টিকেল এপ্ৰোচেছ বিলাক আনিব বিচাৰে, তো মই সেইটো ভাল এটা বস্তু দেখিছো। হয়, এতিয়া চাগে ষ্টুডেন্টস, the new generation, the upcoming generations বহুত শিকিব পাৰিব। No doubt every student nowadays are very talented. Social media engagement, affiliating, marketing, সব বস্তুবিলাক সিহঁতি জানে। ইনকাম কেনেকে কৰিব পাৰে সিমান খিনিও জানে। তো মানে কিন্তু সেয়া নেচাৰৰ লগত যিটো আমাৰ মেল মিলাপ আছে সেইটো কমি গৈছে। সেইটো ডেফিনেটলি কমিছে, নহলে এই যে ডিষ্ট্ৰাকচন বিলাক হৈ থাকে। আজি বাহিৰৰ ৱেষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰি সৰু সৰু বাচ্চাবিলাকে এৱেৰনেছ বিলাক আনিছে যে ষ্টপ ডিষ্ট্ৰাকচন, ষ্টপ এফৰেষ্টেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰক, বা কি ডিফৰেষ্টেশ্যন বন্ধ কৰক, তেনেকুৱা আহিছে এপ্ৰোচেছ বিলাক। কিন্তু ইয়াত আহিছে বাট হলেও কম। নিউজ চেনেলত যেতিয়া আহে স্যাৰ, মানে বস্তুখিনি খপকে স্কিপ কৰি দিয়ে। সেই সৰু সৰু বাচ্চা বেছি কথা কয়, তেনেকে কৈ স্কিপ কৰি দিয়ে। তাৰপিছত মানুহ শুনিব নিবিচাৰে এইটো বস্তু। তো স্যাৰ সেইটো কেনেকে আমি চেঞ্জ আনিম স্যাৰ? এটা ক'ব খুজিছিলো হে পাহৰি গলো, মই কি কৈছিলা তুমি? এটা কথা যে যিটো কৈছিলা যে আমাৰ ইয়াত ল'ৰা ছোৱালী খিনিয়ে এৱেৰ হয় নে নহয়, বা আমি কেনেকে চেঞ্জ কৰিম, কেনেকে শিকাম, সেই কথাবোৰ প্ৰথম কথা যেতিয়া আমি চাওঁ, আমি যেতিয়া আমাৰ প্ৰেক্টিকেল এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা চাওঁ, ডিমা হাছাওত মই সাপোজ ডিমা হাছাওৰ কথাই কৈছো দেই। Dima also one of my favorite place. So I know some people, we try to work closely. So এই ধৰণৰ কথাখিনি আমি অকমান চিন্তা কৰিয়েও আছো কিছুমান কাম ডিমা হাছাও আকৌ এইটো আমি কৰিম। কথাটো হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ যে মই যাওঁ মনত পৰিছে কি ক'ব খুজিছিলো।
যে আমি টেক্সট বুকখন চালো আমি কিয় ৰিয়েলাইজ কৰা নাই আমি কিয় একচনলৈকে যোৱা নাই মই জাস্ট আমিও পঢ়ি আহিছো তো আমি বেলেগক কোৱাৰ লগে লগে আমি যদি নিজে চাওঁ মোৰ কিয় হোৱা নাছিল এই কথাটো আমি যদি নিজকে ৰিয়েলাইজ কৰো if we recall our textbook if we recall our teaching process তেতিয়া হলে কথাবোৰ আমাৰ অকমান ইজি হ'ব মই জাস্ট এটা এক্সাম্পল কৈছো যে মানুহে মোৰ এক্সপেৰিয়েন্সৰ পৰা কৈছো দেই মই যিমানখিনি মানুহৰ লগত কথা পতাৰ অপৰচুনিটি পাইছো সেইখিনিৰ এক্সপেৰিয়েন্সৰ পৰা কৈছো মানুহক যদি আমি ৰাইট ৱে তেওঁলোকৰ প্ৰব্লেমবোৰ ভালকৈ আমি দেখুৱাই দিব পাৰিছো তেতিয়া হলে প্ৰব্লেমৰ লগত তেওঁলোকৰ সলিউশনবোৰ কিয় প্ৰব্লেম হৈছে এই কথাবোৰ যদি আমি তেওঁলোকক ভালকে আমি ব্ৰিজ কৰাই দিব পাৰিছো ইমিডিয়েটলি তেওঁলোকে ৰিয়েলাইজ কৰে ৰিয়েলাইজেশনটো আহে এইটো কাৰণে হ'ল মই জাস্ট এটা এক্সাম্পল দিছো স্মল এক্সাম্পল আমাৰ এনভাইৰনমেন্টেল ষ্টাডি যিখিনি বুক আছে মই এটা সাৰ্ভে কৰিছিলো কিছু কলেজত তো তাৰ এখন সৰু এটা আমি সাইন্টিফিক মানে আৰ্টিকেল এটা লিখো আমি কলেজৰ যিবিলাক জাৰ্নেল হয় তাত আমি পাব্লিছ কৰাইছিলো মানে যাতে এইটো কামত আহে তো যে এপ্ৰচত বহুত কথা আছে যে আমি কৰিব লগা বহুত আছে যে আমি আকৌ এইটো কৰিলেও নহব যে আমাক কোনে কৰিব তাৰ কাৰণে এৰিম আমি বহুত সময় কথা কওঁ যে কোনোবাই কৰিব লাগে কোনোবাজন কোনে ইনিচিয়েটিভ কৰিব কোনোবাজন মই কেলে হ'ব নোৱাৰো তো বহুত সময়ত সেই ধৰণে আমি কাম কৰাৰ প্ৰয়োজন সেই কোনোবাজন মই হ'ব লাগে কেন আই ষ্টাৰ্ট এই ইনিচিয়েটিভটো মই কৰিব পাৰো নে নাই এই কথাবোৰ কিন্তু আমি এই সৰু সৰু কথাবোৰে চেঞ্জ আনিব পাৰে ডাঙৰ চেঞ্জ তো মই যিটো ষ্টাডি কৰিছিলো তাত ষ্টাডি কৰাতে মই দুটা কথা ক'ব খুজিছো এটা ষ্টাডি কৰিছিলো যে এনভাইৰনমেন্টেল ষ্টাডিজৰ যিটো মই পাইছিলো কলেজবিলাকত আজিলৈকে ডেডিকেটেড এজনৰ তাত ফেকাল্টি নাই এনভাইৰনমেন্টেল ষ্টাডিজ যিটো কম্পালসৰি কোৰ্স তাৰ কাৰণে ফেকাল্টি দিয়া হোৱা নাই নম্বৰ 1 কোৰ্সটো দিয়া হ'ল ইমপ্লিমেন্ট কৰা হ'ল তাৰ মোস্ট প্ৰবাবলি কোনো ইভালুয়েশনো হয়তো ৰেসপেক্টিভ মানে ডিপাৰ্টমেন্টে কৰা নাই মই যেটা ষ্টাডি কৰিছিলো তেতিয়ালৈকে কৰা নাছিল এটা যদি লাষ্ট 3 ইয়াৰ্সত কৰিছে মই নাজানো কৰা হোৱা নাছিল যিবোৰ টেক্সট বুক আছে সেই টেক্সট বুকত আমাৰ নেটিভ আমাৰ লোকেল ইস্যুসবোৰ মিসিং Yes. more local issues নাই how I মানে connect with with my locality with my nature আমি এক্সাম্পল বোৰ বহুত আগৰ কব পৰা দি থৈছো এই কথাবোৰ যদি মই মোৰ লোকেলি মই নাচাওঁ তেতিয়া মই কেনেকৈ মোৰ লোকেলি মোৰ কথাবোৰ ইমপ্লিমেন্ট কৰিম এই কথাবোৰ আমি মাইনৰলি চাব লাগিব মই এটা সৰু এক্সাম্পল দিছো আমি যেতিয়া মই মিডিয়াৰ লগতো আমি খুব ক্লোজলি কাম কৰো গতিকে আমাৰ এনভাইৰনমেন্ট এডুকেশ্যনত মানে এৰেজ অফ টাৰ্গেট সেই প্ৰতিটো টাৰ্গেটৰ কাৰণে ষ্ট্ৰেটেজিক্যালি আমি বেলেগ বেলেগ প্ৰগ্ৰাম কৰো যেটা আমি মিডিয়াৰ লগত একানে কৰিব খুজো আমি টাৰ্গেট যাতে তেখেতসকলে ডেইলি লাখছ অফ পিপলক ৰিচ কৰে তেখেতসকলৰ থ্ৰু যদি ৰাইট নিউজ এটা ৰাইট আৰ্টিকল এটা যদি যায় তেতিয়ালৈকে লাখছ অফ পিপলে সেই ইনফৰমেশ্যনটো পাব যাতে ৰং ইনফৰমেশ্যন নাযায় সেই ক্লোজ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো আমি মিডিয়াৰ লগত অলৱেজ উই আৰ নট ট্ৰাই টু বিল্ড দ্যাট ৰেপো ক্লোজ ৰেপো মানে যিকোনো সৰু সৰু কথা হলে যদি তেওঁলোকে আমাৰ লগত কথা পাতিব পাৰে আমি যদি তেওঁলোকৰ কথাখিনি পাতিব পাৰো that friendly relationship we always maintain that all তেওঁলোকৰ এটা ডাঙৰ চেনেল গতিকে সেইখিনি আমি সদায় কৰা উচিত এনেকুৱা প্ৰগ্ৰাম বিলাকতো বা কমিউনিটি প্ৰগ্ৰাম বিলাকতো মই কেইটামান কথা পাইছো so nowadays বুলি ক'লে এইটো the duration is around say 8 to 12 years maximum one small problem issues arises in our villages particularly in Assam in some villages is not small number of villages large number of villages one problem is that the population of squirrel population to iman increase hoise অসমৰ বহুত গাঁৱত তো এই কথাটো কিয় সাডেনলি হৈছে মাংকি যেটা আছে কিছুমান ঠাই তো এই কথাটো যেটা বিভিন্ন ঠাইত আমাৰ কথা পতা হৈছে তাত আমি দেখা পালো যে there is a imbalance of মানে ইকোসিস্টেমটোৰ এটা ইমবেলেন্স আছে তো এই ইমবেলেন্সবোৰ আমি যেতিয়া এই কথাবোৰ আমাৰ পঢ়া উচিত এই কথাবোৰ ষ্টাডি হোৱা উচিত এই কথাটো এটা কেনেকুৱা আমি যদি আজি হাতীৰ কথা কওঁ হাতীৰ কথা বুলি ক'লে আমাৰ আজি এটলিষ্ট গভৰ্ণমেণ্ট এৱেৰ
হাতী এটা মৰিছে গভৰ্ণমেণ্টৰ একদম আমাৰ মানে ফৰেষ্ট মিনিষ্টাৰৰ পৰা আমাৰ প্ৰত্যেকজন মিনিষ্টাৰলৈকে একদম আমাৰ এৱেৰ হৈ যায় কাৰণ হাতী ডাঙৰ হাতীটো পাব্লিচিটি হৈছে আমি আমাৰ হেৰিটেজ এটা এনিমেল গতিকে আমি পিটাবৰ কাৰণে লাগি গৈছো বহুত মানুহৰ টলাৰেন্স লেভেলটো হাতীৰ কাৰণে কম still the Assamese people not Assamese means the people who is living in Assam they consider elephant as a god they hardly call hati they call babaji Ganesh baba dangoria that type of word they use তো এই কথাবিলাকে মানে ডিটারমিন মানে আমাক ইন্ডিকেট কৰে যে কিমান কালচাৰালি ৰিচ এটা হে এনিমেল কিন্তু আজি হাতীয়ে যদি জংগলৰ পৰা ওলাই আহি কিবা কাৰণত কাবাৰ খেতি পথাৰত গৈছে আমাৰ টলাৰেন্স লেভেলটো কি হয় মই এই কথাখিনি এইকাৰণে আনিছো হাতীৰ কথা ক'বলৈ যোৱা নাই একচুৱেলি যে স্কুৱেৰেলৰ কথাটোৱে স্কুৱেৰেলৰ পৰা যদি আমি ইকনমিক লছ চাওঁ হাতীতকৈ বহুত বেছি মোৰ যিটো সুবা মোৰ অৰিজিন মই গাঁৱৰ পৰা গাঁৱত মোৰ জন্ম মোৰ গাঁৱৰ মই যিটো সুবাত বাস কৰো তাত 44 হাউচ হোল্ড আছে মই এটা এষ্টিমেট কৰিছিলো যে মাত্ৰ দুটা ক্ৰপছ কেছ ক্ৰপছ কোকোনাট এণ্ড বেটেলনাট এই দুটাৰ পৰা কিমান লছ হ'ব পাৰে এই বছৰত প্ৰেজেন্ট আমি যদি কাৰেন্ট যদি মাৰ্কেট ভ্যালু চাওঁ কোকোনাট এণ্ড মানে বেটেলনাটৰ তো মোৰ সেই পাৰ্টিকুলাৰ ৱাৰ্ড বা সুবা বুলি যিটো কম আমি সুবাটোত every year we are almost 6 lakhs to 7 lakhs annually ami amar manukine loss hoye ase that's a lot only 44 household you just imagine to tenuka kiman ase amar area bilakot ei dhoroner study bor jodi ami nokoro এই স্টাডি বোৰ যদি আমি স্ট্যাটিস্টিক্যালি কৰি আনি আমি আমাৰ পলিসি মেকাৰৰ আগত দেখুৱাই দিব নোৱাৰো যে ই আমাক ৰুৰাল ইকোনমি আমাৰ কালচাৰ কি ধৰণে আমাৰ মানে ইম্প্যাক্ট কৰিছে যেটা পলিসি মেকিংৰ মানুহখিনিয়ে এই কথাবোৰ ভাবিবলৈ সময় নাই তেওঁলোকে হাতীত এমফাসিস কৰি আছে হেতু কৰিব লাগিব যে এইটো যে এটা একে ধৰণৰ ইম্প্যাক্ট কৰিছে তেনেকুৱা অজস্ৰ ইস্যু আছে এই ইস্যুবোৰ আমি ষ্টাডি কৰি ভালকৈ তেখেতসকলৰ আগত দাঙি দিছো কৰিব পাৰিছো নে নাই প্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰিছো নে এইটো এটা কিন্তু লেকিং আছে এই কথাবোৰ মই কাৰণে কৈছো যে মই লিংক কৰিছো কথাটো যে আৰম্ভণিতে আমাৰ যেটো কৈছিলা যে পলিসি মেকাৰত আমাৰ কিবা হেল্প হ'ব পাৰে এনেকে হ'ব পাৰে এই ষ্টাডিবোৰ এই কথাবোৰ আমাৰ যদি টেক্সট বুকত থাকে আমাৰ ষ্টুডেন্টক যদি আমি শিকাও যে কেনেকৈ এটো এনালাইসিস কৰিব কেনেকৈ ষ্টাডি কৰিব এই কথাবোৰ শিকাই গৈ যদি হেটো আমাৰ এটা মানে কালেক্টিভ এটা যদি একুমুলেট ৰিজাল্ট এটা ওলাই আৰু দ্যাট ৰিজাল্ট ডেফিনেটলি আমি এটো ক্ৰোৰ্স হ'ব আজি আমি আমাৰ মাঘ বিহুত আমি নাৰিকল নাপাওঁ অসমত কিয় বিকজ অফ স্কুৱেৰেল ইছুটো কি মই স্কুৱেৰেলটো কলো প্ৰবলেমটো ক'ত হৈছিলে ইকোসিস্টেম ইমবেলেন্স স্কুৱেৰেলৰ নেচাৰেল এনিমি হৈছে স্মল ইণ্ডিয়ান চিভেট জহামাল বুলি আমি যেটো কওঁ জহামাল যেটো হেবিটেটত থাকে সেই হেবিটেটবোৰ আমি লাহে লাহে ধ্বংস কৰিলো তাক অল্টাৰ মানে শিফট কৰিলো অল্টাৰ কৰিলো তাত হয়তো আমি নিজকে আকৌ ঘৰ বনালো তাক হয়তো আমি বেলেগ এটা মানে পেডি ফিল্ডলৈকে কনভাৰ্ট কৰিলো তেতিয়া আমি কেতিয়াও ভবা নাই যে জহামালটো হয়তো কিবা কাৰণ কোনোবা মাৰিলে তেতিয়া আমি কেতিয়াও ভবা নাই যে জহামালে নোহোৱা হলে আমাৰ ইয়াত স্কুৱেৰেল ইমান বেছি বাঢ়ি যাব পপুলেশ্যন that type of information that type of case study that type of observation should be in our curriculum in our textbook definitely হেইপৰে মই ভাবো যে I feel that will link our day to day life exactly I'm losing my earning I'm losing my livelihood I'm losing my culture so that type of situation that type of case that type of issues should be there in our textbook so এই মই just এটো কথাই কৈছো যে এই কথাবোৰ প্ৰয়োজন আছে. And I also want to add like to what Mr. Pathak is saying over here. See, most of the environment education programs, like they are limited to only the discussions regarding the problems. Like problems to ki ase etu mane bahut discussion hoi thake. Thik ase, like they're like right from the Antarctica borof goli ase like to the Deepor Bill getting encroached every day. So both keta manu like
এনেকুৱা discussion কৰি থাকে কি there has been a lot of discussions regarding the problems, but you tell me like in the city of Guwahati itself, like is there a program where students from various universities and schools can meet up and they can think about the solutions? There are no programs. So as a part of the environmental awareness, like can't we get together and create such a forum, like where we can get the solutions from the students? Like they might not be doable solutions, but at least we'll be getting some ideas. Because see, the mere concept of citizen science, citizen science boli je bostuto ase, like that actually says that everyone can be a scientist and everyone can be a part of the scientific research, right? The citizen science, everyone can be a part of nature observation, nature conservation. So this mere concept of citizen science, it do aisile like long time back. Like in Australia, there was a little girl, a 7-year-old girl, like Stella Scobart, like who came up with an idea how to save the coral reefs in the Great Barrier Reef, right? So she had expressed this idea in her school, and the teacher did not ignore the idea. The teacher had conveyed it to the principal of the school. The principal ki korisile Australian government pora goi pele, like she had given this idea to the Australian government, and Australian government came up with an actual action plan, taking that idea of that 7-year-old and converting it into a feasible solution for the coral reef. So they are at least trying. So cannot, like instead of only speaking about the problems, see the international aspect, like Antarctica ki hoise etu to janiboi lage, but along with that you should know what is happening in your backyard, how the ecosystem is getting destroyed. So that awareness has to be there either in the textbook or should be there in some kind of discussion, so that people are aware about their own backyards. Both manu to etui na jane, like do you, like if I ask any student like how many birds can you see like early in the morning in your own backyard, like how many insects can you see, how many frogs like do you see during the rainy season? See, they won't be able to tell you, right? But if you go to the village, and ask them like how many frogs do you get, like how many birds do you see, they know where the birds are nesting, they know when they lay their eggs, so they know everything. So I think there should be a forum, like as a part of environment education, like we organizations, like I would request all the organizations and the educational institutions to come together and create a common platform where at least we can have some weekly discussion where we are just brainstorming. Say sare je kole like problem about the squirrel, right? We can think about this problem, like keep it open for the students and keep it open for faculties coming from different universities. Let's try to find out the solution for it, right? So we have to have this solution approach, like problem like when you're speaking about the problems and speaking about the negative aspects of environment education, see, it is a normal human thing that the brain shuts off, right? Like it panics, it goes into the panic mode, right? Something is really bad which is going to happen, what am I going to do? So instead of setting this panic mode, like let's try to inspire the people to come up with their own ideas and share on a common platform, right? Yes, sir. Now, as we have come to the end of our panel discussion, it's time. So I would like to say a few things. I have learned so many things from Jayanta sir and Biswajit De sir, like the population of squirrel, what it's affecting to the environment and to the people, the economic loss. So it's very new for me because I don't know if Jayanta sir যদি নকলে হয় মই গম পোৱা নাছিলো এই বস্তুখিনি। তো চাওক স্যাৰ, আমি কিমান লেক পিছলে মানে আমি কিমান এইখিনি নলেজৰ কাৰণে আমি কিনি পিছুৱাই আছো। তো সেইখিনি এৱেৰনেছ আমাৰ তাত মই যিমানটা ছেশ্যন এতিয়া কণ্ডাক্ট কৰি আছো সেইটো ৰিয়েলাইজেশ্যন আহি আছে আমি কিমান আমি নহয় ময়ে কিমান পিছুৱাই আছো স্যাৰ। তো মানে এইখিনি নলেজ নাই, সেইকাৰণে আমি গম নাপাওঁ দ্য চ'ৰ্চ। চ' আমি এতিয়া গম পাইছো যে
তো সেইকাৰণে মই ভাবো এটা আৰু এটা কথা মই কনক্লুড কৰিব বিচাৰো মই ভাবো ইউনিভাৰ্চিটিজ ফিল্ড ট্ৰিপ কৰে the students take it for granted field trip jam we will have fun and nothing more than that শিকিব যে পাম হেতু নাহে আমাৰ মাইন্ডত তো হেতু বস্তু আজিকালি বহুত হৈছে সেইকাৰণে আমি আমাৰ ব্ৰেইনষ্টৰ্মিং যেটো কৰিব লাগে হেতু হোৱা নাই সেইকাৰণে আমি as a student we are still not getting into the point of what is the need of environmental education in our life so sustainable life কি এতিয়ালৈকে এটো ষ্টুডেন্টৰ লাইফত আহা নাই মানে হিহঁতি বুজি পোৱা নাই জাস্ট ফান কৰি থাকিলে আৰু but still the new generation also হিহঁতি গম পায় বহুত এনেকুৱা ষ্টুডেন্ট আছে বহুত কনসিয়াস হয় এনভাইৰনমেন্টল লৈ পেলাই তো মই ইয়াত যেনেকে ছাৰে ক'লে এটা ফৰাম আনিব লাগে য'ত সব ইউনিভাৰ্চিটি ষ্টুডেন্টছ বিলাকে এনেকুৱা কেছ ষ্টাডি ফিল্ড ট্ৰিপ এনেকুৱা এনভাইৰনমেন্টৰ লগত যেটো বস্তু আমি পিছুৱাই আছো একচুয়ালি হয় আমি ইন্টাৰনেশনালি বস্তুবিলাক গম পাও বাট নিজৰ অসমৰ কথা নৰ্থ ইষ্টৰ কথা আমি খুবেই গম নাপাওৱে মানে কিছুমান কথা গম পাও বাট দেন at least internationally আমি বেছি কথাবিলাক সার্কুলেট কৰো বাট দেন আমি নিজৰ দেশৰ কাৰণে বা আমাৰ নিজৰ লোকেলিটি বা নিজৰ লোকেল জেগাখিনি ঠাইখিনিৰ কথা আমি পাহৰি যাও but still it was a nice session so I would like to thank Mr. Biswajit De and Jayanta sir আপোনালোকে কিবা আৰু লাষ্ট কিবা ক'ব বিচাৰিছে নেকি আমাৰ অডিয়েন্সৰ কাৰণে sir লাষ্ট সেন্টেন্স এটাই কম হয় environmental educationৰ পৰাই but I observe we are addressing ecosystem we are talking about nature we are talking about air water lately hole water bodies কথা আমি water কথা আৰম্ভ কৰিছো কথা পাতিবলৈ মানুহ ধৰণা দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে দিল্লী চেলিৰ কথাবোৰ দেখাৰ পৰা আমি এয়াৰৰ কথা পাতিবলৈ আৰম্ভ কৰিছো so still এটা খুব ইকোসিস্টেম সার্ভিসেস আপনি ইগনোর কৰি গৈ আছো আমি ইকোসিস্টেম সার্ভিসেস ওয়ার্ডটো ইগনোর কৰিলো সার্ভিসেস বোৰ আমি জানোই so water air that it's now high time to think about soil it's high time to think about soil so আমি লগত এইটো কথা কৈ গৈছো যে ইভেন অথৰ্ব বেদত কৈ কথাটো কৈছিলে যে soil মাটি গোটেই জীৱৰ বেছ গতিকে এনেকুৱা কথাবোৰ আমি পাৰ্টিকুলাৰলি এই কেটা কথা যদি আমি কৰিবলৈ যাওঁ এন্টাৰ কৰিবলৈ যাওঁ soil water and air then we have to preserve all these natural resources so that is my thing I definitely our audience I would like to invite you if you have any queries any opportunities we have limited knowledge everybody has a limitation of knowledge if you always we visit our organization also Aaranyak it's located at Guwahati Beltola we work in Northeast India and abroad also so always we are ready to help yes so thank you Enajuri for organizing this very crucial discussion. Yes, and I would like to add that please stay positive and let's choose the programs like which have long-lasting impact. Like don't go for programs like don't waste your time in programs like which have only like a day's focus. Right, numbers doesn't matter like in environmental science or environmental awareness program. It's the impact that counts, and also like try to be aware about your own land, like your own backyard, because like and your own people and communities, because it's very important to connect with them, and just try to create a platform. Like I would request Enajuri also to create a physical platform where we can finally meet and we can call students from universities and schools and create a platform where we can at least have a platform where we are brainstorming on some ideas. Right, we'll take up maybe some thematic topics in every discussion and we can just come up with some random ideas. So let the ideas flow and then we can see like how to approach the stakeholders and how to build up this collaborative platform, like where we can collaboratively work for finding out some collective solutions. Thank you. Thank you, sir.
So here, on behalf of everybody and Team ENA jury, thank you, Mr. Biswajit De sir and Mr. Jayanta Pathak sir, for taking your time to speak with us and to have this wonderful session. Thank you so much. And I would like to thank you both for giving me such a wonderful experience of this interesting topic, environmental studies. Thank you so much again. So here we end our today's panel session. Thank you so much. Thank you. Bye. Bye-bye, sir.